correlation, right? Karl Pearson's coefficient of correlation. Okay, so we have seen, which was the last example? I think 9 students, no, prices and units झालं ना. ऍक्च्युली रेग्युलरला पण हाच टॉपिक सुरू आहे आणि तुम्हाला पण तोच सुरू आहे. सो लास्ट एक्झाम्पल कुठल्या क्लासवरती कुठलं घेतलं हे आठवत नाहीये आता. सो कुठलं लास्ट एक्झाम्पल होतं? जस्ट रीड इट. हॅलो, होता ना सगळे लेक्चरला? येस मॅम. सो कुठलं होतं लास्ट एक्झाम्पल? रॉ मटेरियल अँड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स. ओके, ठीक आहे. तर आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल बघू. आता हे इथून पुढचे सगळे एक्झाम्पल आपण कॅल्सीवरती सॉल्व करू डिरेक्टली. ओके, कोणाकडनं ही कॅल्सी? तर आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊ. 9 students obtained. Okay, the next example is 9 students obtained the following percentage of marks. 9 students obtained the following percentage of marks in college examination, which we are going to denote by X, and university examination, which we are going to denote by Y. And university examination, which we are going to denote by Y. Okay, so calculate the correlation coefficient between X and Y. Calculate correlation coefficient between X and Y. Okay, so here we have given the values of X and Y as X चा value 51, 53, 73, 46, then 50, 60, 47, 36, and last value is 60. And the values of Y are given as 49, 72, 74, 44, 58, 66, 50, 30, and 55. Okay, so we have to calculate the correlation coefficient or Karl Pearson's coefficient of correlation. आता हे x स्क्वेअर y स्क्वेअर xy फाइंड करून परत त्याचे समेशन घेण्यापेक्षा डायरेक्टली आपण कॅल्सीवर फाइंड करू शकतो, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेस मोड, again mode, then we see 1 2 3 as SD, REG and base. So press 2, again we see line, log and AXP. So choose 1. Okay, now we enter all the values of X and Y. So first of all we save the first value of X and Y. So that is 51, 49 m plus 53, 72 m plus 73, 74 m plus, then 46, 44 m plus 50, 58 m plus 60, 66 m plus 47, 50 m plus, then 36, 30 m plus, and the last one is 60, 55 m plus. So आपल्याला x and y च्या किती व्हॅल्यूज दिलेत काउंट करा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, so here n is equal to 9 येते कॅल्सी वरती.
माझ्यासोबत प्रोसेस करताय की नाही? n is equal Yes, to ma'am. okay. Now we press shift and 1. So first of all we summation x किती मिळणार आहे? 476 बरोबर. आता तुम्ही सांगा समेशन y काय मिळते? शिफ्ट अँड 1 प्रेस करा, फॉरवर्ड एरो प्रेस करा, समेशन y काय मिळते सांगा. शिफ्ट 1 फॉरवर्ड एरो, तिथे आपल्याला समेशन y स्क्वेअर समेशन y दिसतंय. किती येते? 498 येते. समेशन x स्क्वेअर 26060, then summation of y square and summation of xy. Summation y square, shift 1 forward arrow 1, 29142, 29142, and last is shift 1 3 equal to summation of xy is 27331, and finally shift and 2 forward arrow r value is 0.8376. So the coefficient of correlation is 0.8376. टीचर माझ्याकडे 8341 आलाय. ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. आता इथे आर ची व्हॅल्यू किती आहे आपली? 0.83. म्हणजे ही कशी व्हॅल्यू आली? पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आली ना. जर सपोज तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये विचारलं व्हॉट इज द कोरिलेशन बिटवीन मार्क्स इन कॉलेज एक्झामिनेशन अँड मार्क्स इन युनिव्हर्सिटी एक्झामिनेशन, जर आर ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आली तर पॉझिटिव्ह कोरिलेशन, आर ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आली तर निगेटिव्ह कोरिलेशन, आर ची व्हॅल्यू जर 0 आली तर नो कोरिलेशन. ओके, आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये आपण सॉल्व्ह केल्यानंतर आर ची व्हॅल्यू 0.83 आली. ओके, सो मार्क्स इन कॉलेज एक्झामिनेशन अँड मार्क्स इन युनिव्हर्सिटी एक्झामिनेशन मध्ये काय कुठलं कोरिलेशन असणार आहे? पॉझिटिव्ह कोरिलेशन. यस, पॉझिटिव्ह कोरिलेशन. ओके, राईट डाऊन दिस. का तुम्हाला असं सॉल्व्ह केलेलं चालेल? एक्स स्क्वेअरच्या सगळ्या व्हॅल्यू फाइंड करायच्या, वाय स्क्वेअरच्या सगळ्या, परत एक्स अँड वाय, अगेन आर इज इक्वल टू जो आपला मोठा फॉर्म्युला आहे समेशन ऑफ एक्स वाय अपॉन कॅपिटल एन मायनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाय. का कॅल्सीवरती सॉल्व्ह करायचं? ओके, झालं हे लिहून? येस मॅम. ठीक आहे, आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल, अल्टरनेट एक्झाम्पल, एक कॅल्सीवर आणि एक पूर्ण सॉल्व्ह करत जाईल. ठीक आहे. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. Find the coefficient of correlation for prices in rupees, for prices in rupees and sales unit and sales units. Okay, so
we have given the values of prices and the sales unit. Okay, so prices in rupees, which we are going to denote by X, and sales units, which we are going to denote by Y. Okay, now we write the values: 100, 98, then 85, then 92, 90, 84, 88, 90, 93, and last one is 95. And the values of sales units are 600, 610, 700, then 630, 670, then 800, then again 800, 750, 700, and last value is 690. So we have to find the coefficient of correlation between the prices and sales unit. So here will be x square, y square, and xy. So first of all, काही कॅल्सीवर सॉल्व्ह करायचं, ह्याचे स्क्वेअर्स आणि मल्टिप्लिकेशन खूप मोठं होईल. ठीक आहे, प्रेस मोड, again press mode, then select REG2, then line 1. Now enter the values of x and y. First value is 100, comma the value of y is 600. Store it to the memory, that is m plus. Second value is 98, comma 610 m plus, then 85, comma 700 m plus, then 92, comma 630 m plus. Okay, then next value is 90, comma 670 m plus, 84, comma 800 m plus, 88, comma 800 m plus, 90, comma 750 m plus, 93, comma 700 m plus, and the last one is 95, comma 690 m plus. Okay, n is equal to 10, right? Now summation x, summation y, summation, डिरेक्टली आपण r ची व्हॅल्यू फाइंड करायला सांगितले. शिफ्ट टू r इज इक्वल टू किती येते सांगा. माझ्यासोबत प्रोसेस केली ना तुम्ही पण. सो स्मॉल r ची व्हॅल्यू किती येते? minus 0.7835. Yes, very good. Minus 0.7835. This is the coefficient of correlation. आता इथे प्राइसेस अँड सेल्स युनिट्स मध्ये कुठलं कोरिलेशन असणार आहे? नेगेटिव्ह कोरिलेशन. निगेटिव्ह कोरिलेशन.
ओके, झालं हे एक्झाम्पल. Yes, ma'am. Next example is compute the coefficient of correlation. Compute the coefficient of correlation between x and y. Compute the coefficient of correlation between x and y from the data given below. Okay, so we have given the values of x and y as x such a value 30, then 33, 25, 10, 33, then 75, then 40, then 85, then 90, 95, 65, and 55. And the values of y are given as 68, 65, 80, 85, then 70, 30, 55, 18, 15, 10, 35, and 45. Okay, so the values of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, now we find x square, y square, and xy. ठीक आहे. So first of all, x square च्या सगळ्या व्हॅल्यू फाइंड करू का हे पण कॅल्सिबल सॉल्व करायचं. हॅलो हॅलो Yes, ma'am. कॅल्सिवर सॉल्व करायचं. Yes, ma'am. ठीक आहे. सो मोड अगेन प्रेस मोड, देन 1 2 3 SD REG बेस सिलेक्ट REG 2, परत लाईन लॉग EXP दिसेल 1 चूज करा लाईन. ओके, आता सगळ्या व्हॅल्यू एंटर करा. ठीक आहे. एक्स ची पहिली व्हॅल्यू 30, 68 m प्लस 33, 65 m प्लस 25, 80 m प्लस 10, 85 m plus 33, 70 m plus 75, 30 m plus 40, 55 m plus 85, 18 m plus 90, 15 m plus 95, 10 m plus 65,
comma 35 m plus and 55 comma 45 m plus. So calcivarti n is equal to 12 diste, right? Now shift 1, we have to see the value of r only. Okay, shift and 2, so forward arrow r3 is equal to minus 0.9934, right? Yes, ma'am. Okay, so here the value of coefficient of correlation is r is equal to minus 0.9934. So here is the negative correlation between x and y. Okay. मॅम कॅल्सीवर आर काढता येईना. सगळ्या व्हॅल्यू n इज इक्वल टू 10 पर्यंत येते. हो मॅम ते येत आहे. शिफ्ट अँड 2 प्रेस करा. केलं? येस मॅम. आता तिथे एक्स बार सिग्मा एक्स एस एक्स दिसते. येस मॅम. फॉरवर्ड एरो प्रेस करा. आता वाय बार सिग्मा वाय आणि एस वाय दिसते. जे आपले यस अगेन फॉरवर्ड एरो प्रेस करा. कॅपिटल ए कॅपिटल बी आणि स्मॉल आर दिसते. 3 अँड इक्वल टू 3. येस मॅम आलं. यस ठीक आहे. ओके, समेशन एक्स समेशन वाय ह्या सगळ्या व्हॅल्यू फाइंड करताना शिफ्ट अँड 1 आणि मग ज्याच्या त्याच्या 1 2 3 काही येतील ते इक्वल टू प्रेस करायचं आणि स्मॉल आर ची व्हॅल्यू फाइंड करताना शिफ्ट 2 फॉरवर्ड एरो यूज करून स्मॉल आर च्या तिथं 3 आहे 3 अँड इक्वल टू. ओके, सो चलो वी विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल. चलो write down. Calculate the coefficient of correlation. Calculate the coefficient of correlation from the following figures. Calculate the coefficient of correlation from the following figure. Okay, the sub question is asked, is there any marked correlation? Is there any marked correlation between production and price of tea? Correlation between production and price of tea. Okay, so we have given the values. Production in X. Okay, sorry, we are going to denote production by X and price by Y. So we have given the values 34, X value 34, 27, 31, 38, 38, 36, 39 and 40, and the values of Y as 3.75, 4.62, 4.25, 4.12, 4.28,
4.32, 4.21, and last one is 4.05. So we have to find first the coefficient of correlation, and then we have to make the statement, is there any correlation between production and the price of tea? So mode, again mode, reg, line. Now we enter one by one values of x and y. 34, 3.75 m plus 27, 4.62, 62 m plus 31, 4.25 m plus then 38, 4.12 m plus again 38, 4.28 m plus 36, 4.32 m plus again 39, 4.21 m plus, and the last value is 40, 4.05 m plus. Now n is equal to 8. So we have given the values of x are 8 and the values of y are also 8. So shift to forward arrow R3 equal to minus 0.4764. Okay. So R is equal to minus 0.4764. Okay. So now we can make a statement as there is which type of correlation? Negative correlation. Yes, there is negative correlation between production and price of tea. Okay. ठीक आहे. सो नेक्स्ट एक्झाम्पल तुम्ही सांगणार आहे मला स्मॉल आर ची व्हॅल्यू. ठीक आहे. राईट डाऊन. कॅल्क्युलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन calculate coefficient of correlation between cost of advertisement, calculate coefficient of correlation between cost of advertisement and sales from the data given below. Sales from the data given below. Okay. So cost of advertisement is denoted by X. Cost of advertisement
is denoted by X and sales are denoted by Y. So we have given the values of X and Y: 39, 65, 62, 90, 82, 75, 25, 98, 36 and 78. And the values of Y as 47, 53, 58, 47, 53, 58, 86, 62, 68, 60, 91, 51 and 84. Okay. Solve it and tell me the value of small r. Ma'am, 0.15, 0 point 15, 16. 15, 16. M 0.7804. Yes, 0.78. 04. Yes, this is the correct one. तुम्ही चेक करा एकदा व्हॅल्यूज एंटर केलेल्या. Okay, ma'am. हा, ठीक आहे. सगळ्यांचं येते 0.78 येते आन्सर 0.78. प्रगती. Yes, ma'am. ओके, ठीक आहे. So last two examples of finding coefficient of correlation. Okay, then we see lines of regression. Okay, so the last two examples, write down the second last example. Calculate the coefficient of correlation. Calculate the coefficient of correlation calculate the coefficient of correlation between height of father and height of son. Okay, height of father we are going to denote by x, and height of son which we are going to denote by y. Okay, height of son from following data. So first of all, we have given the values: height of father, which we are going to denote by x,
and height of sun, which we are going to denote by y. So 64, values of x are 64, 65, 66, 67, 68, 69 and 70. And the values of y are 66, 67, 65, 68, 70, 68 and 71. Okay. So first of all, mode, again mode, reg, line. Now we enter one by one values of x and y. So first is 64, 66, m plus 65, 67, m plus 66, 65, m plus 67, 68, m plus then 68, 70, m plus 69, 68, m plus 70, 71, m plus. So we have given the 7 values of x and y. So n is equal to 7. Now shift to forward arrow, again forward arrow, r is equal to 3. So 3 and equal to. So the value of correlation coefficient is what? 8022. Yes, 0.022. yes, very good. 8022, right. This is the Karl-Pearson's coefficient of correlation. So now we can say that there is the positive correlation between height of father and height of son. Okay. So last example घ्यायचं. So last example, find the coefficient of correlation. Find the coefficient of correlation between, find the coefficient of correlation between age of husband, in years, and which we are going to denote by x, and age of wife, in year, which we are going to denote by y, from following data. Okay, so we have given the values of x and y. So values of x are 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35 and 36. And the values of y as 18, 20, 22, 21, 29, 27, 29, 28 and 29. So we have to find the coefficient of correlation. So mode, again mode, choose 2, that is reg, again choose 1, that is line. Now enter one by one values of x and y. So 23, 18, m plus 27, 20, m plus 28, 22,
m plus 29, 21, m plus 30, 29, m plus 31, 27, m plus 33, 29, m plus 35, 28, m plus, and last one is 36, 29, m plus. So 9 values दिलेत आपल्याला, right? Now we find shift to forward arrow R3, which is equal to 0. काय येते? 8730. Yes, 8730. yes. R is equal to 0.8730. So there is the positive correlation between the age of husband and the age of wife. Okay. ठीक है. So the next point is lines of regression. Okay. So before going towards lines of regression, first of all we see what is mean by regression. Okay. So write down what is mean by regression. A method of estimating the value of a method of estimating the value of one variable, when that of other is known, and that variables are correlated. Okay. So the regression is nothing but the method of estimating the value of one variable when we know the value of other variable and there must be correlation between x and y. Okay, so we have two variables x and y. So what is mean by regression? आपल्याला x च्या व्हॅल्यू माहिती आहेत, ठीक आहे. x आणि y मध्ये काहीतरी कोरिलेशन आहे, ठीक आहे. तर ऑन द बेसिस ऑफ द व्हॅल्यूज ऑफ these आपण y च्या व्हॅल्यूचा अंदाज बांधू शकतो. मीन्स आपण एस्टिमेट करतोय म्हणजेच काय करतोय, अंदाजे सांगतोय. इन शॉर्ट एक्स ची व्हॅल्यू माहिती आहे, एक्स आणि वाय मध्ये काहीतरी कोरिलेशन आहे. या व्हॅल्यू वरून आपण वाय ची व्हॅल्यू जी फाइंड करणार आहे त्यालाच आपण काय म्हणणार आहे, रिग्रेशन. ओके. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिग्रेशन. नाउ here is one statement given, that is the term regression was first used by
Okay, just write down this definition. अच्छा, लिहून झाली? हॅलो हॅलो. Yes, ma'am. हा, ठीक आहे. आपण काय करू, मी तुम्हाला असाइनमेंट देते. ह्या नेक्स्ट 2:15 पर्यंत असाइनमेंट सॉल्व करा. मला रेग्युलरला लेक्चर घ्यावं लागेल. मग आपण आपलं जे 2:30 to 3:30 ते कंटिन्यू करू. ठीक आहे. असाइनमेंटचे क्वेश्चन लिहा. असाइनमेंट नंबर 1 आणि ही कंपल्सरी सगळ्या, मी एक लिंक गुगल ड्राईव्हची लिंक सेंड करेन, त्याच्यावरती सगळ्यांनी सबमिट करायची. ठीक आहे. असाइनमेंट 1 क्वेश्चन 1 solve d square minus 5d plus 6 into y is equal to x square plus x into e raised to x. Question number 2 is d square minus 3d plus 2 solve d square minus 3d plus 2 into y is equal to sine 2x. Then question number 3 is d square plus d solve d square plus d minus 6 into y is equal to e raised to 2x into sine 3x. Then question number 4 is write down d raised to 4 solve d raised to 4 minus 2d cube plus d square into y is equal to x cube. And question number 5 is d square plus 1 solve d square plus 1 bracket square into y is equal to sin x plus cos x. Okay, so these are the 5 questions of your assignment number 1 of chapter 1. Okay, so solve it. I will send you link of Google Drive, then upload on it. Okay, क्वेश्चन लिहून झाले की? ओके मॅम. ओके, मला रेग्युलरला लेक्चर घ्यावं लागेल लगेच. सो आपण 2:30 ला कंटिन्यू करूया. ठीक आहे. लिहून झाले Okay, क्वेश्चन? ma'am. क्वेश्चन्स लिहून झाले? Yes, हो ma'am. मॅम. ओके, मॅम. ठीक. ओके, ठीक आहे. आपण थांबू इथे.